Mababu zetu walitusimulia hadithi zao kwenye ujana wetu zilitusaidia, hadithi za maadili, mila na desturi pia zilitusizi katuongoza tusipotee njia kwenye wa dunia. Uovu ulimwengu unavyochanganya watoto, wazee na vijana, leo tunajonea ulimwengu si kama wajana, mengi yanatokea hasi mpaka na chanya, uzinifu, chafu, shenzi, tabia mbaya, unyongo wa maadili vyatawanika vibaya. Uzinifu, chafu, shenzi, tabia mbaya, unyongo wa maadili vyatawanika vibaya. Vijana wa miliki hawashikiki, kila kukita pale mtaani ni mikiki mikiki. Swali, tunawalea vipi? Tunawakuza vipi? Kwani tatizo ni lipi? Tatizo ni kipi? Mashirika makinika, jamii tuwajibike, vijana wapate suluhu la uhakika, la uhakika, yeah, la uhakika. If it takes a lifetime, I can wait for you. If it takes a lifetime, I can wait for you.